డాక్టర్ గారు, హార్ట్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ అంటే ఏంటి? డీటెయిల్డ్‌గా వివరిస్తారా? కొన్ని రకాల క్రానిక్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ ప్రోగ్రెస్ ఈవెన్ విత్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ స్టేజ్ కాల్డ్ ఎండ్ స్టేజ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఎండ్ స్టేజ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ద పంపింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ రియలీ వీక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మీట్ ద డిమాండ్స్ ఈవెన్ ఎట్ రెస్ట్. సో ఎండ్ స్టేజ్ హార్ట్ డిసీజ్లో అన్ఫార్చునేట్లీ ద మెడిసిన్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిమ్టమ్స్. అలాంటి స్టేజ్లో the last options that we have are two types. ఒకటి మెకానికల్ హార్ట్ డివైసెస్ అనమాట. మెకానికల్ పంప్స్ అని ఏం చేస్తాయి అంటే అవి హార్ట్కి అసిస్ట్ డివైస్, దే ఆర్ కాల్డ్ హార్ట్ అసిస్ట్ డివైసెస్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మెకానికల్ స్లీవ్ అగేన్స్ట్ ద హార్ట్ విచ్ కీప్స్ పంపింగ్ ద బ్లడ్. సో దిస్ ఇస్ మోర్ యూజ్డ్ యాజ్ అ short term treatment until you are able to get a transplant lot of times. But if a transplant is not imminent or is not a possibility, this can be used to aid the heart in pumping for a short period of time. But end stage heart disease, if you want a more permanent solution, the only option we have is something called heart transplant or cardiac transplant. So which is effectively taking a heart from a cadaver, and somebody who has recently died, and transplanting it to a live person. So ఈ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది like I said, an end stage heart failure అనేది ఆప్షన్. బట్ సర్వైవల్ అనేది it improves quite dramatically, right? If you are able to get a heart transplant, then your survival becomes significantly improved if the heart transplant is successful అనమాట. డాక్టర్ గారు, ఆర్గన్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ విషయానికి వస్తే స్పెషల్లీ హార్ట్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ విషయంలో ఎటువంటి కంపాటిబిలిటీ చెక్ చేస్తారు? Any transplant, when you do a live organ transplant, I mean, a few things are important. ఒకటి, before a transplant is done, వాట్ వి లుక్ ఫర్ ఇస్ కంపాటబిలిటీ అనమాట. కంపాటబిలిటీ అంటే మనకి బాడీలో కొన్ని రకాల యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి. యాంటీజెన్స్ అంటే ఏం చేస్తాయంటే అవి ఇమ్యూనిటీ అనే దానికి దోహదపడతాయి అనమాట. బట్ వెన్ యూ టేక్ ఆర్ యాంటీజెన్స్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ ఇట్ ఇంటూ అనదర్ పర్సన్, వేరే పర్సన్ దాన్ని ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ కింద రికగ్నైజ్ చేసి దాన్ని యాంటీబాడీస్కి డెవలప్ చేసి దాన్ని అటాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఇఫ్ యూ టేకింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైవ్ ఆర్గన్ ఆర్ టిష్యూ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఇట్ అనదర్ పర్సన్, ఆర్గన్ రిజెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ రిజెక్షన్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే యాంటీజెన్ కంపాటబిలిటీ అనేది చూస్తాం అనమాట. సో ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్, బట్ సిమిలర్ యాంటీజెన్స్, ఈ హెచ్ఎల్ఏ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ కంపాటబిలిటీ వీలైనంత వరకు మ్యాచ్ అయితే ఆర్గన్ రిజెక్షన్ అనేది ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో బిఫోర్ వీ డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈ కంపాటబిలిటీ అనేది చూస్తాం. దాంట్లో బ్లడ్ గ్రూప్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది, హెచ్ఎల్ఏ కంపాటబిలిటీ అనేది 2 ఉంటాయి. అది కాకుండా ఎనీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దట్ వీ డూ, దానికి తర్వాత మెడిసిన్స్, ఆర్గన్ రిజెక్షన్ అనేది తగ్గించడానికి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవేం చేస్తాయంటే ఆ ఇమ్యూనిటీని మాడ్యులేట్ చేసి ఆర్గన్ రిజెక్షన్ ఛాన్సెస్ తగ్గిస్తాయి అన్నమాట. ఇవి కాకుండా ద సక్సెస్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ obviously the quality of the heart or the quality of the organ that is available, right? If the heart that is transplanted is healthy to begin with and is from a younger person, then the chances of survival are much higher. Plus the time that it takes for the organ to be sourced and transplanted. So if we are able to do this within a short period of time, it improves the chances of success anamata. So it depends on a lot of factors. So heart transplant, since organs are not easily available, so generally ఏమవుతుందంటే ఈ ఎండ్ స్టేజ్ అనేది డయాగ్నోస్ చేశాక పీపుల్ ఆర్ పుట్ ఆన్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లిస్ట్ అనమాట. అంటే ఈ లిస్ట్, ఆర్గన్ డొనేషన్ లిస్ట్ అనేది హార్ట్కి రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఒక నేషనల్ లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. పెడితే
ఏమవుతుందంటే the next time it is available, that person is informed and arrangements will be made for that, heart to be transplanted immediately. డాక్టర్ గారు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ కంపాటిబిలిటీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ విషయంలో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చూస్తారా? ఈ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో since a lot of times we may not have a choice of what sort of heart becomes available, ఇది ఎట్లా ప్రయారిటైజ్ చేస్తారంటే somebody's functional status is very high and హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవడం వల్ల అతని ఫంక్షనల్ స్టేటస్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, దే గెట్ ఎ లిటిల్ ప్రయారిటీ, రైట్? ఇందాక అన్నట్టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హార్ట్ మ్యాటర్స్, బట్ యూ మే నాట్ రియల్లీ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ what sort of heart is available. So as long as it is compatible, ఈ compatibility ఉంది, organ transplant success rate seems fairly high, then we go ahead and do the transplantation అనమాట. So these are the primary determinants అంటే availability, availability of the patient, the donor, the time that it takes, and the compatibility.